Water supply, sanitation, and health are all closely connected. But how does this relate to education? Many schools in rural Bangladesh lack sanitary latrines for their students. Often the facilities are shared between male and female students with poor upkeep, or in many cases there are no facilities at all. This leads to higher absentee rates among female students, particularly during menstruation, and many even drop out of school. BRAC, as the leader, has implemented a school sanitation, water and hygiene program. The program has identified a high demand for separate, clean, well-maintained latrines for girls in secondary schools with access to water and menstrual hygiene facilities. আমার নাম স্নিগ্ধা, আমি ক্লাস 8 এ পড়ি। আমি বড় হয়ে একজন সাংবাদিক হতে চাই। আমার স্কুলে আসতে খুব ভালো লাগে। আগে মেয়েদের জন্য আমাদের স্কুলে কোনো ল্যাট্রিন ছিল না। যা ছিল সেটা অস্বাস্থ্যকর এবং ভাঙাচোরা ব্যবহার অনুপযোগী ছিল। পানি ছিল না। আমাদের বাইরে থেকে ল্যাট্রিনের বাইরে থেকে পানি আনতে হতো বলে আমরা যেতাম না। লজ্জা লাগতো। টিউবওয়েলটা ল্যাট্রিন থেকে অনেক দূরে ছিল। ল্যাট্রিনটার অবস্থা খুব খারাপ ছিল, সেটা ব্যবহার করা যেত না। In many cases, female students would have to leave school and walk to the closest home to use the latrine. This could take up to 45 minutes, and the neighbors would get angry with the students. The reality is, if the students have to travel far to use the latrine, many of them will not come back to school. এখন আমাদের নতুন ল্যাট্রিন হয়েছে, সেখানে সেটা সবসময় পরিষ্কার এবং সাবান ও পানি থাকে, তাই আমার ও আমার বন্ধুদের স্কুলে আসতে খুব ভালো লাগে। এখন আমাদের দূরে থেকে পানি আনতে হয় না। এখন আর বাসায় ছুটি নিয়ে যেতে হয় না, তারপর আমরা প্রতিদিন স্কুলে আসতে পারি। A covered waste bin is provided for disposal of sanitary napkins. A wash basin is also installed with a mirror and a place for soap. Plastic paint is used so that the latrine can be washed easily. Outside the latrine, a signboard is placed with directions on how to properly use the latrine. বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে। আমাদের স্কুলে এরকম অবস্থায় ছিল, ওই স্কুলে এসে ওরা স্কুলে আসতো না, ওই সময় মাসিককালীন সময় স্কুলে আসতো না, বা স্কুলে আসলে ওরা ছুটি নিয়ে বাইরে চলে যেত। এতে ওরা লেখাপড়া অনেক পিছিয়ে পড়তো, অনেক সময় মেয়ে শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়তো, ওরা লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগ দিতে পারতো না, অনেক ধরনের সমস্যা ছিল। কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের পরে আমাদের সেই সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়েছে। এখন মেয়েরা আর শ্রেণীকক্ষে মেয়েদের উপস্থিতি বেড়েছে, ওরা সময় মতো স্কুলে এসে আর ছুটি নিয়ে বাইরে যায় না, ওরা লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারে এবং এতে স্কুলের পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে মেয়ে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে, রেজাল্টও আগের চেয়ে অনেক ভালো। The lack of separate latrines for girls is a major factor in their disproportionately high absentee and dropout rates. Many girls do not want to attend school if there is no sanitary facility. But if water and sanitation facilities are made available in schools, teachers and students can function as change agents in their communities. The latrines are installed in a place where privacy is maintained and water is accessible. When running water facilities are not possible, tube wells are installed inside the latrine so students can collect water without embarrassment. In addition to the facilities, the teachers are also equipped with training on water, hygiene, sanitation, and menstrual hygiene. They pass on this information to the students using flip chart messages and hygiene classes. Students are involved with giving in-class demonstrations on hygienic behaviors such as hand washing. Students are encouraged to share what they've learned with their families and communities.
The sanitation program is a school-wide activity that involves both male and female students. A student brigade is formed at each school that is responsible for the proper use and maintenance of the latrines. Male students are also committed to maintaining the facilities. আমরা 24 জন স্টুডেন্ট ব্রিগেড মেম্বার স্কুলের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্কুল ও ল্যাট্রিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য একসঙ্গে কাজ করি। পর্যাপ্ত পানি আছে? আছে। ল্যাট্রিনের বর্জ্য ব্যবস্থা? আছে। ল্যাট্রিনে সাবান আছে? আছে। আচ্ছা, ল্যাট্রিনে পরিষ্কার বেসিং আছে? আছে। ল্যাট্রিনে হারপিক আছে? আছে। আচ্ছা, আমাদের আর্সেনিক মুক্ত টিউবওয়েল আছে? আছে। আচ্ছা। In addition to the school brigades, a 14-member WASH committee is also established at each school to represent the stakeholders. আমার স্কুলে ওয়াশ কমিটিতে আমি আছি এবং আমার টিচার ম্যাডাম এবং অভিভাবক সদস্য এদের সমন্বয়ে এবং স্টুডেন্টদের সমন্বয়ে ওয়াশ কমিটি আছে এবং এরা নিয়মিত স্কুলের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিশেষ করে শ্রেণীকক্ষ এবং স্কুল ক্যাম্পাস এই কাজগুলো ওরা তদারকি করে এবং এদের কারণে এখন স্কুলের সমস্ত পরিবেশটা একটু অন্যরকম এবং টিচার স্টুডেন্ট সকলেই এখন স্কুলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। পেপার, স্যান্ডেল, 35টি বালতি, মগ, বদনা, তোয়ালে, ঝাড়ু, ব্রাশ, স্যানিটারি ন্যাপকিন, ডাস্টবিন। To further sensitize on water, sanitation and hygiene, BRAC also gives 8 students and 2 teachers from each school a 3-day residential training. The school sanitation program has already been implemented in 3,931 schools across rural Bangladesh. Field experience shows that facilities and knowledge on hygiene behaviors are bringing about change among the students and their communities. আমি এখন আর স্কুলে অস্বস্তি বোধ করি না। এখন স্কুলে আসা অনেক সহজ হয়ে গেছে। আগে চেয়ে এখন আমার পরীক্ষার রেজাল্ট অনেক বেড়েছে। There has already been a rise in school attendance among the female students. They've expressed that something so simple like a sanitary latrine can change their entire educational experience.